সো আজকে আমরা স্টার্ট করব উইথ রেশনাল নাম্বার অ্যান্ড ইরেশনাল নাম্বার, এইটা দিয়ে। ঠিক আছে, লেটস সি হোয়াট ইজ মেন বাই রেশনাল নাম্বার অ্যান্ড হোয়াট ইজ মেন বাই ইরেশনাল নাম্বার। এই জায়গাটা আজকে আমরা কম্প্রিহেন্ড করার চেষ্টা করব। আই থিঙ্ক দু একজনের একটু বাংলা নিয়ে ট্রাবল আছে, সো যেখানে অসুবিধা হবে বুঝতে বাংলা একটু থামিয়ে জাস্ট আস্ক মি, ওকে? এনিওয়েজ, সো রেশনাল নাম্বার কি জিনিস এখন আমরা দেখব। A number is said to be rational if it can be expressed as P by Q, এই ফর্মে, where P and Q both are integer and co-prime with each other. Now, can someone tell me what is meant by co-prime numbers? When two numbers are called co-prime of each other? GCD টা ব্যান্ড। Exactly. Greatest common divisor বা যাকে বাংলায় বলে গসাগু, সেটা 1। ঠিক আছে, তো এনিওয়েজ, সো লাইক 17, এই নাম্বারটা একটা রেশনাল নাম্বার। কেন? 17 can be expressed as 17 by 1, right? 17 একটা ইন্টিজার, 1 একটা ইন্টিজার। 17 আর 1 এর মধ্যে জিসিডি কত? 1. So this is a rational number. 32 by 13, this is once again a rational number. 32 integer, 32 integer, they are co-prime with each other. 4 is rational, 4 by 1, and so on. Okay, স্যার আগের ডেফিনিশনটা কিউ নট ইকুয়ালস টু 0 হবে না? obviously কিউ নিচে আছে, এটা একদম obvious, কিউটা 0 কোনো মতেই নয়, right? Now my question is a result. Show that sum or product of two rational numbers is also rational. ওকে, যদি দুটো রেশনাল নাম্বারকে আমরা সাম করি or যদি গুণ করি, then the result would be another rational number. Now how to check this? Just two lines. Let x be a rational number for x1, that is x1 can be expressed as p1 by q1, q1 টাকে আমি নন জিরো বললাম, p1 q1
both are integer. এখানে আমি ফর দ্য টাইমিং কোপ্রাইমের গল্পটা আনলাম না, কেন? কারণ even if these two numbers are not coprime, this ratio, is it rational or not? Rational. Exactly, because this ratio is 2/1, so it is rational. ঠিক আছে? Anyways, তো x1 একটা rational number which can be expressed as q1 by q1 হলো। আর x2 কে আমি আরেকটা ধরছি, x2 is another rational number which is expressed as p2 by q2. Once again, p2 q2, they both are integer. Okay, now আমাদেরকে বলছে sum of x1 and x2 and the product of x1 and x2, they both will be rational. How to check this? আগে আমি সাম করছি, p1 by q1 plus p2 by q2 কত হচ্ছে? q1 q2, p1 q2 plus q1 p2. Now my question, p1 একটা ইন্টিজার, q2 আরেকটা ইন্টিজার, দুটো ইন্টিজারের প্রোডাক্ট কি হয়? Integer. ইন্টিজার, প্লাস q1 ইন্টিজার, p2 ইন্টিজার, q1 into p2 কি হবে? আরেকটা integer. আরেকটা ইন্টিজার। তো ইন্টিজার প্লাস ইন্টিজার, উপরেও একটা ইন্টিজার হয়ে গেল, নিচেও q1 q2 both are integers, so their product is another integer. So x1 plus x2, this ratio is integer divided by integer, so x1 plus x2 is another rational number. ঠিক আছে, হলো? So sum of two rational number is another rational number. এবার করছি প্রোডাক্ট, p1 by q1, p2 by q2, p1 টা ইন্টিজার, p2 টা ইন্টিজার, সো উপরে একটা ইন্টিজার হলো, নিচেও q1 একটা ইন্টিজার, q2 আরেকটা ইন্টিজার, so their product is another integer. So integer by integer, x1 into x2, this is another rational number. Now let's find out some irrational numbers. A very famous example, root 2 is not a rational number. Okay, এই প্রুফটা আমরা করব ইউজিং মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন। How to check that? Forcefully will assume that root 2 is a rational number. Forcefully ধরব, if possible let
root 2 is a rational number. Okay, তার মানে কি I can express root 2 as p by q, where p and q they both are integers and co-prime to each other. Can someone tell me এখানে co-prime, why is this a very essential restriction? যদি co-prime না হতো দেন কি সমস্যা হতো? root 2 এই জিনিসটার ভ্যালু আর যাই হোক ইন্টিজার কখনো নয়। কোপ্রাইম যদি না অ্যাজিউম করতাম তাহলে মেবি রুট 2 হতে পারতো একটা ইন্টিজার, হ্যাঁ কি না? লাইক পিটা 4 কিউটা 2 হতে পারতো, ইয়েস অর নো? বল, এই লজিকটা বুঝতে পারলি কিনা বল। লজিক ইজ very essential in real analysis. Why do we require the co-prime condition here desperately? কেন দরকার? যদি আমি চয়েস করি পিটা 4 আর কিউটা 2, p4 আর q2 যদি আমি অ্যাজিউম করি, দেন কত হবে? root 2 equal to 2, কন্ট্রাডিকশন হতে পারে না। p আর q কে কোপ্রাইম ধরতেই হবে, ঠিক আছে? কারণ root 2 কোনো সলিড ইন্টিজার নয়, এটা আমরা প্রত্যেকে জানি, কনফার্ম। আর p আর q কোপ্রাইম না হলে p আর q এর চয়েস এমন নিতে পারি যাতে এটা সলিড ইন্টিজার হয়ে যায়, সেটা করা যাবে না, ঠিক আছে? এই প্রুফটা একটু কনসেপচুয়ালি ঝামেলার, একটু ঠান্ডা মাথায় দেখ। আচ্ছা, তো এনিওয়েজ হিয়ার উই নিড টু শো দ্যাট root 2 ইজ নট আ রেশনাল নাম্বার। এখানে আমরা ফোর্সফুলি ধরে নিচ্ছি root 2 একটা রেশনাল নাম্বার। সো root 2 কে আমরা এক্সপ্রেস করছি ইউজিং দিস p by q থিং, যেখানে p আর q দুটো ইন্টিজার অ্যান্ড কোপ্রাইম টু ইচ আদার। এবার আমি বোথ সাইড স্কোয়ার করলাম। So p square equals to 2q square বলো, বলতে পারবি? এই লাইনটা আসার ফলে আমাদের কোন অ্যাজাম্পশনটা স্পয়েল হয়ে গেল? এক্স্যাক্টলি, if p square equal to 2q square, that is q square আর p square, they are not co-prime to each other. Absolutely. যদি তাই হয় then q and p, then q and p cannot be co-prime to each other. That is, this leads to a contradiction. Contradiction due to the fact that আমরা এটা ধরেছি forcefully that root 2 is a rational number. So this is an incorrect statement. That is, root 2 is an irrational number. ওকে,
ঠিক আছে? যদি p স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2q স্কোয়ার হয়ে যায়, দেন q অ্যান্ড p কোপ্রাইম নয়, এটা হতেই পারে না। উল্টো বললাম, যদি p স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2q স্কোয়ার হয়ে যায়, দেন ডেফিনেটলি q and p cannot be co-prime to each other. Take any choice of q and p, but mind it, p and q has to be integer valued. ঠিক আছে? ওকে, হলো? এইটা হলে কোনো মতেই p আর q কোপ্রাইম হতে পারে না। সেখানেই আমাদের অ্যাজাম্পশনটা রুইন হয়ে গেল। আমাদের অ্যাজাম্পশন রুইন হওয়া মানে কি? এইটা একটা কন্ট্রাডিকশন দিচ্ছে। এই কন্ট্রাডিকশনের জন্য হু ইজ রেসপন্সিবল? আমাদের এই ফোর্সফুল অ্যাজাম্পশনটা রেসপন্সিবল দ্যাট root 2 is a rational number. So root 2 cannot be rational, hence it is an irrational number. Okay? Some more examples of irrational number. E. আশা করি জানা আছে এই নাম্বারটা, পাই। They are irrational number. ঠিক আছে? জাস্ট আমি একটা ফান ফ্যাক্ট বলছি, এটা হয়তো অনেকেই জানে বা অনেকেই জানে না। An equation involving rational, irrational and complex. বলতে পারবি? একটা ফেমাস ইকুয়েশন আছে, যে ইকুয়েশনটাতে রেশনাল নাম্বারও আছে, ইরেশনাল নাম্বারও আছে, কমপ্লেক্স নাম্বারও আছে। Have you ever heard of Euler's equation? E to the power I pi plus 1 equals to 0. It's called the Euler's equation. E আছে irrational, pi আছে irrational, I আছে complex, 1 আছে rational. So এখানে এই ইকুয়েশনটা রেশনাল, ইরেশনাল এবং কমপ্লেক্স সমস্ত নাম্বার ইনভলভ করে তৈরি করা হয়েছে। অ্যান্ড রিয়েল নাম্বার তো অবভিয়াসলি আছে, 1 ইজ আ রিয়েল নাম্বার। ঠিক আছে? এনিওয়েজ, এবার আমরা চলে যাচ্ছি ডেনসিটি প্রপার্টি বা ডেন্স প্রপার্টি অফ রেশনাল নাম্বার। দেখি এইটা কে বলতে পারে, দেখি। এটাও আগের দিন আমি আলোচনা করছিলাম। স্যার আগের পেজটা আরেকবার হয়ে গেছে স্যার, হয়ে গেছে। Between two rational numbers, there exists infinitely many rational numbers. Can you suggest some idea based on the previous day's idea? আগের দিন একটা এরকম প্রমাণ করেছিলাম, দুটো রিয়েল নাম্বারের মাঝখানে ইনফাইনাইটলি মেনি রিয়েল নাম্বারস থাকবে। সেই লজিক থেকে কি
এটাকে বলা যাবে যে দুটো রেশনাল নাম্বারের মাঝখানে ইনফাইনাইটলি মেনি রেশনাল নাম্বারস থাকবে? রেশনাল নাম্বার তো রিয়েল নাম্বারই মনে হয়। একদম, কিন্তু রিয়েল মানেই তো রেশনাল নয়। রেশনাল নাম্বার ইজ এ রিয়েল নাম্বার, বাট রিয়েল নাম্বার মানেই রেশনাল নয়। এবার বল। হ্যাঁ, তো এক্স আর ওয়াই রেশনাল আর রিয়েল, তো এক্স আর ওয়াই মানে তো থাকতে রিয়েল নাম্বার। তাতে কি সুবিধা ও হবে? আচ্ছা, কোনো আইডিয়া? ওই মিন করে করা যাবে, মানে এক্স আর ওয়াই যদি দুটো রেশনাল নাম্বার হয়, তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই ও তো রেশনাল নাম্বার, তো একদম, এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু রেশনাল নাম্বার। ওকে, এই তো এসে গেছে আনসার। বাহ। লেট এক্স অ্যান্ড ওয়াই বি টু রেশনাল নাম্বারস। ঠিক আছে, এক্সটা লেস দ্যান ওয়াই। আমি জেড ধরলাম এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু। এবার আমার কোয়েশ্চেন, জেডও কি আরেকটা রেশনাল নাম্বার হবে? জেড কি আরেকটা রেশনাল নাম্বার হবে? একটু আগেই আমরা বলেছি দুটো রেশনাল নাম্বারের সাম রেশনাল, সো নিউমারেটরটা রেশনাল, নিচটাও রেশনাল, টু আছে। তো একটা রেশনাল নাম্বারকে আরেকটা রেশনাল নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করলে এগেন জেড ইজ রেশনাল। That is x plus y by 2, this would definitely lie in between x to y for sure. হলো। এইবার by the previous logic, x রেশনাল z রেশনাল, তাহলে ওদের মাঝখানে আরেকটা রেশনাল নাম্বার z1 থাকবে। আর z রেশনাল y রেশনাল, তাহলে ওদের মাঝখানে আরেকটা রেশনাল নাম্বার z2 থাকবে। যেখানে z1 z2 both are rational. হলো। আবারও z1 আর z এর মাঝখানে একটা রেশনাল নাম্বার থাকবে, z1 আর x এর মাঝখানেও আরেকটা রেশনাল নাম্বার থাকবে, আবার z আর z2 এর মাঝখানে আরেকটা রেশনাল নাম্বার থাকবে, z2 আর y এর মাঝখানেও আরেকটা রেশনাল নাম্বার থাকবে। এইভাবে দ্যাট ইজ প্রসিডিং ইন দিস ওয়ে। আর লেখার দরকার নেই, infinitely many rational numbers can be placed between two rational numbers. ঠিক আছে, এই হচ্ছে স্যার আগে থাকবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, হলো। আচ্ছা, এইবারে
আমি চলে যাচ্ছি কমপ্লিটনেস অ্যাক্সিওম অফ রিয়েল নাম্বারে। আমি আবার রিয়েল নাম্বার সিস্টেমে একটু ব্যাক করছি। completeness property of real number system. Hello. Okay. Completeness property of real number system. এটা যাওয়ার আগে আমাদের দুটো কনসেপ্ট একটু বুঝতে হবে, পড়তে হবে। কনসেপ্টগুলোকে বলি আমরা সুপ্রিমাম অ্যান্ড ইনফিমাম। তো আগে আমি দেখি হোয়াট ইজ মেন বাই সুপ্রিমাম অফ আ সেট। ভালো করে শুনবি, তারপরে বুঝবি। For a set A, sigma is said to be the suprema of the set if number 1, any member of the set is less than equals to that supremum value. Or second, sigma prime less than equal to sigma cannot be an upper bound of the set. That is, supremum is the least upper bound of any set. এটার মানে কি? অনেকগুলো কথা একসঙ্গে চলে এসছে, একদম স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এই কনফিউশনগুলোকে ক্লিয়ার আউট করব। দেখ ভালো করে, ঠান্ডা মাথায় শোন। আমি একটা এক্সাম্পল তুলছি। এই সেটটা নিলাম। এই সেটটা মানে কি? 0 থেকে 1 মধ্যে যে কোনো ভ্যালু এই সেটটার মধ্যে বিলং করে। 0 পয়েন্ট, এ সেটা এ নাম দিলাম, 0.000001 এইটাও এ এর মেম্বার। আবার 0.999999 এইটাও এ এর মেম্বার। এইবার এই সেটটার সুপ্রিমাম বলতে আমি কি বুঝবো? আমি সিগমাকে ধরছি 1। খেয়াল কর, এই সেটের যে কোনো মেম্বার একের থেকে ছোট হবে, হ্যাঁ কি না? আগে বলবি হ্যাঁ কি না, বুঝবে হ্যাঁ বলবি, না হলে বলবি না বুঝিনি। বল। ওকে ফাইন। সো 1 কে আমি বলতে পারি 1 is an upper bound to the set A.
আপার বাউন্ড মানে কি, যে ভ্যালুর তলায় ওই সেটের সমস্ত ভ্যালু থাকবে তাকে আমি কি বলতে পারি, একটা আপার বাউন্ড। সো 1 ইজ অ্যান আপার বাউন্ড অফ এ। এবার আমার কোয়েরি, একের থেকে ছোট কোনো আপার বাউন্ড কি পাওয়া যাচ্ছে ফর দ্য সেট? একের থেকে ছোট কোনো আর আপার বাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে? পরের পয়েন্টটা কি ছিল, সিগমা প্রাইম which is less than equal to sigma cannot be an upper bound of the set. আমার প্রশ্ন, ফর দিস এক্সাম্পল একের থেকে ছোট কোনো আপার বাউন্ড কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? সাপোজ না। আমি একের থেকে ছোট একটা আপার বাউন্ড পেলাম, এরকম ধরলাম, চেষ্টা করছে ধরতে, this is less than sigma, but my question is সিগমা প্রাইম কে কি আপার বাউন্ড বলা চলে? সিগমা প্রাইমের থেকে কি এই সেটের সব ভ্যালু ছোট কনফার্মড? ইয়েস অর নো? না। নো। যেমন যদি আমি এই ভ্যালুটা নিই, এখানে কটা আছে, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, this is greater than sigma prime. this is a member of a, মেম্বার অফ এ সিগমা প্রাইমের থেকে বড়, তক্ষুনি আমি বলবো সিগমা প্রাইম ইজ নট অ্যান আপার বাউন্ড। কারণ আপার বাউন্ড মানে কি, আপার বাউন্ডের থেকে বাকি সমস্ত ভ্যালু ইনসাইড দ্য সেট ডেফিনেটলি ছোট হবে। আমি সিগমা প্রাইম ধরেছিলাম 0.99999, এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইভেনচুয়ালি সেটের কোনো একটা মেম্বার এমন আছে যেটা সিগমা প্রাইমের থেকে লার্জার। সো উই ক্যানট ট্রিট সিগমা প্রাইম অ্যাজ অ্যান আপার বাউন্ড টু দ্য সেট। ইনফ্যাক্ট আমাদের একের থেকে স্মলার কোনো আপার বাউন্ড পাওয়ার কি কোনো প্রভিশন রয়েছে ইন দিস এক্সাম্পল? না। ক্যান আই গেট এনি স্মলার আপার বাউন্ড দ্যান 1? তাহলে এখানে সুপ্রিমাম কে, দিস ইজ দ্য সুপ্রিমাম। তাহলে সুপ্রিমামের ডেফিনেশনটা আমি আরেকবার রিভিজিট করছি। For a set A, sigma is said to be the supremum of the set যদি নাম্বার 1 সিগমা হয়ে যায় একটা আপার বাউন্ড, সমান হলে আপত্তি নেই, বাট ছোট হতে হবে বাকি সমস্ত মেম্বারকে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, সিগমার থেকে ছোট অন্য কোনো মেম্বার থাকতে পারবে না যেটা হবে ওই সেটটার আরেকটা আপার বাউন্ড। অর্থাৎ ইন শর্ট সিগমা ইজ দ্য লিস্ট আপার বাউন্ড। মানে ফর এক্সাম্পল লিস্ট কেন বলছি আমি, 1.2 এই জিনিসটা এই সেটের আপার বাউন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ কিনা বল? হ্যাঁ। 1.7 হবে আপার বাউন্ড, হচ্ছে 10 to the power 10 হবে আপার বাউন্ড, অবভিয়াসলি হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত আপার বাউন্ড গুলোর মধ্যে সব থেকে স্মলার আপার বাউন্ড কে? 1. So the smallest upper bound or the least upper bound is called the supremum of the set. এটা হচ্ছে সুপ্রিমামের ডেফিনিশন। উল্টো দিকে ইনফিমাম অফ আ সেট বলতে কি বোঝায়? বলতে পারবি উল্টো দিক দিয়ে? হাইয়েস্ট লোয়ার বাউন্ড। বাহ, lambda is the infimum of the set A if number 1 any member belonging to the set is more than equal to lambda. That is lambda is a lower bound. Lower bound মানে কি? Lower bound মানে
যে ভ্যালুর থেকে ওই সেটের বাকি যে কোনো মেম্বার উড বি গ্রেটার অ্যাট দ্য বেস্ট ইকুয়াল টু হতে পারে। 2 নম্বর কি, lambda prime greater than lambda cannot be a lower bound of the set A. তার মানে কি, infimum means the greatest lower bound. যে এক্সাম্পলটা আমি করছিলাম তাখানে কি হবে বল, এখানে তাহলে ইনফিমাম কত হবে? 0 হবে। এক্স্যাক্টলি, যে কোনো মেম্বার 0 থেকে ডেফিনেটলি বড়, নো ডাউট, বাট 0 থেকে বড় একটা মেম্বার ধরলাম আমি, ইজ দিস আ লোয়ার বাউন্ড? 0.0001 এর থেকে ছোট ভ্যালু ডেফিনেটলি সেটা বিলং করে কে? 0.01, সরি আরো ছোট করতে হবে, এর থেকে ছোট কে আছে? 5 চারটে আছে, পাঁচটা আছে 1, দিস ইজ স্মলার দ্যান lambda prime, this is a member of A. ফলে lambda prime কে আমি কোনো মতেই লোয়ার বাউন্ড বলতে পারছি না, তার কারণ কি, we have elements smaller than lambda prime inside the set. Okay, so 0, this is a lower bound for sure, and we can ensure that 0 থেকে লার্জার আর কোনো লোয়ার বাউন্ড থাকতে পারে না। সো 0 কে আমরা কি বলবো? ইনফিমাম of the set. ঠিক আছে, this is the idea of supremum and infimum. ঠিক আছে, এইবার সুপ্রিমাম ইনফিমাম বার করার দু একটা অঙ্ক আমরা দেখব। এই তিনটে অঙ্ক অনেক অ্যাডভান্সড অঙ্ক আছে, এত অঙ্ক করে লাভ নেই, কিছু বেসিক অঙ্ক করছি। এই সেটগুলোর সুপ্রিমাম ইনফিমাম কত হবে? লেটস সি, 1 প্লাস মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n বাই n, যেখানে nটা ন্যাচারাল নাম্বারে বিলং করে, এই সেটের মেম্বারস গুলোকে আমি লিখেছি, n এর জায়গায় 1 বসালাম, 1 প্লাস মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 1 বাই 1, দ্যাট ইজ 0, দেন n এর জায়গায় 2 বসালাম, 1 প্লাস মাইনাস 1 স্কোয়ার বাই 2, 1 প্লাস হাফ হচ্ছে 3 বাই 2, দেন n এর জায়গায় 3 বসালাম, 1 প্লাস minus 1 cube by 3, that is 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3, then 5 by 4, then 4 by 5 and so on. এবার এই সেটটার সুপ্রিমাম কত হবে, ইনফিমাম কত হবে? 0 থেকে সমস্ত এলিমেন্ট লার্জার এই সেটটার, হ্যাঁ কি না?
জিরোর থেকে ছোট আর কোনো এলিমেন্ট পাওয়া পসিবল না, তাহলে জিরো ইজ ডেফিনেটলি আ লোয়ার বাউন্ড টু দ্য সেট। ইয়েস অর নো? জিরো একটা লোয়ার বাউন্ড হবে, হ্যাঁ কি না? নাম্বার ওয়ান, জিরো থেকে লার্জার আর কোনো লোয়ার বাউন্ড পাওয়া কি পসিবল ইন দিস সেট? জিরো থেকে লার্জার কোনো লোয়ার বাউন্ড কি পাওয়া পসিবল ইন দিস সেট? আমি যাই ধরবো তার থেকে কোনো না কোনো স্মলার আমি এলিমেন্ট পেয়ে যাব। তাহলে জিরোটা কি? জিরোটা হচ্ছে আমার গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড। তাহলে জিরোটা কি হলো? আমার ইনফিমাম। ওকে, এবার আসছি আমি সুপ্রিমামের আলোচনাতে। এলিমেন্ট যাই হোক 3/2 এর থেকে বাকি সবাই স্মলার, সো 3/2 ইজ অ্যান আপার বাউন্ড। 3/2 থেকে স্মলার আর কি কোনো আপার বাউন্ড পাওয়া পসিবল? পসিবল নয়। তাহলে 3/2টা কি? 3/2টা হচ্ছে আমার একদম লিস্ট আপার বাউন্ড। তাহলে সুপ্রিমাম কত? 3/2। দেন এইটা পরে অঙ্ক যাচ্ছি 1/n এর অঙ্কটা। 1 হাফ 1/3 1/4 করে চলছে। আচ্ছা, এইখানে শুধুমাত্র সুপ্রিমাম ইনফিমাম বার করেই থামতে বলেনি, আরো একটা এক্সট্রা জিনিস চেয়েছে। অলসো ইন্ডিকেট ওয়েদার দ্য সুপ্রিমাম অর ইনফিমাম বিলংস টু দ্য সেট অর নট। একটা রিমার্ক আমি দিচ্ছি, মাথায় রাখবি। সুপ্রিমাম or infimum may or may not belong to the set. কিরকম? ধরা যাক এই সেটটা আমি করছি, দুখানা সেট করেছে, বলতে পারবি এই সেটটার জন্য সুপ্রিমাম কে হবে আর এই সেটটার জন্য সুপ্রিমাম কে হবে? দুটোই 1 হবে। গ্রেট। একের থেকে ছোট আর কোনো লোয়ার বাউন্ড, সরি, একের থেকে ছোট আর কোনো আপার বাউন্ড পাওয়া পসিবল নয়, সো সুপ্রিমামটা 1। এখানেও তাই, একের থেকে ছোট আর কোনো আপার বাউন্ড পাওয়া পসিবল নয়, 1। কিন্তু 1 এই এলিমেন্টটা কি সেটের মেম্বার? নো। সো এখানে 1 কিন্তু সেটের মেম্বার নয়, সো এক্ষেত্রে সুপ্রিমামটা সেটের মেম্বার নয়। এখানে 1 কি সেটের মেম্বার? এখানে 1 কি সেটের মেম্বার? এই যে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1, সো অবভিয়াসলি এখানে সুপ্রিমামটা কিন্তু সেটের মেম্বার। সো সুপ্রিমাম বা ইনফিমাম সেটের মেম্বার হতেও পারে, নাও পারে। ঠিক আছে, এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তো এই অঙ্কগুলো যখন আমি নিয়েছিলাম, এটা মালিকারোরার অঙ্ক, দুটো বই আমি করতে বলেছি, মাপা আর মালিকারোরা। তো মালিকারোরার অঙ্কে কিন্তু এটা দেওয়া ছিল। অলসো ইন্ডিকেট সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম গুলো সেটের মেম্বার হচ্ছে নাকি হচ্ছে না। তো প্রথম অঙ্কটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সুপ্রিমাম হোক কি ইনফিমাম দুজনেই সেটের মেম্বার হচ্ছে কনফার্ম। বাট পরের অঙ্কটা 1/n, nটা ন্যাচারাল নাম্বার, সেটটা আগে আমি তৈরি করি। n এর জায়গায় 1 বসাচ্ছি 1, n এর জায়গায় 2 বসাচ্ছি হাফ, n এর জায়গায় 3 নিচ্ছি 1/3 1/4 and so on। এইবার
ওয়ানের থেকে বাকি সব এলিমেন্ট ছোট, কনফার্ম। সো ওয়ান ইজ আ আপার বাউন্ড। ওয়ানের থেকে কোনো স্মলার আপার বাউন্ড পাওয়া জাস্ট পসিবল নয়। সো ডেফিনেটলি ওয়ানটা কি লিস্ট আপার বাউন্ড, রাইট? তাহলে ওয়ানটা হচ্ছে সুপ্রিমাম। মজার ব্যাপার, সুপ্রিমাম কিন্তু এখানে সেটের মেম্বার হচ্ছে। এখন তো সিউর বিভিন্ন রকমের এদিক ওদিক কোয়েশ্চেন দেয়, তো কি বলবে? গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ সেট ওয়্যার সুপ্রিমাম বিলংস টু দ্য সেট বাট নট দ্য ইনফিমাম। এখানে ইনফিমাম কে হচ্ছে? জিরো একটা লোয়ার বাউন্ড, জিরোর থেকে সবাই বড়। সো জিরো ইজ ডেফিনেটলি একটা লোয়ার বাউন্ড, কিন্তু জিরোর থেকে লার্জার কোনো লোয়ার বাউন্ড কি পাওয়া পসিবল? অ্যাবসলিউটলি নট পসিবল। জিরোর থেকে যে কোনো লার্জার এলিমেন্টের থেকে কোনো না কোনো ছোট মেম্বার এই সেটে থাকবে, ফলে জিরোর থেকে বড় কোনো লোয়ার বাউন্ড পাওয়ার পসিবল নয়। তাহলে জিরোটা কি? জিরোটা হচ্ছে গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড, সো জিরোটা হচ্ছে ইনফিমাম। If you look at the set, 0 is not a member of this set. So এখানে ইনফিমামটা কিন্তু সেটের মেম্বার অ্যাবসলিউটলি নয়। ঠিক আছে? পরের অঙ্কটাও করেছি, মাইনাস এন প্লাস ওয়ান বাই এন, একইভাবে করেছি। এন এর জায়গায় ওয়ান বসিয়েছি, 1 plus 1 2 by 1, that is minus 2, then minus 3 by 2, then minus 4 by 3, minus 5 by 4 and so on. এইবার এই সেটের ইনফিমাম কত, সুপ্রিমাম কত দেখাই যাচ্ছে। মাইনাস টু থেকে আর কোনো লার্জার লোয়ার বাউন্ড নেই, মাইনাস টু একটা লোয়ার বাউন্ড, কারণ বাকি সমস্ত এলিমেন্টের ভ্যালু মাইনাস টু এর থেকে বড়। ঠিক আছে? কিন্তু এলিমেন্টগুলো বাড়তে বাড়তে কখনোই মাইনাস ওয়ানে রিচ করছে না। মাইনাস ওয়ান ডেফিনেটলি একটা আপার বাউন্ড হয়ে বসে আছে, যার থেকে ছোট আর কোনো আপার বাউন্ড পাওয়া পসিবল নয়। খেয়াল কর, মাইনাস থ্রি বাই টু সেটা মাইনাস ওয়ানের থেকে কি ছোট, মাইনাস ফোর বাই থ্রি সেটাও মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট, মাইনাস ফাইভ বাই ফোর সেটাও মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট। ফলে মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট সবাই, আর মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট আর কোনো আপার বাউন্ড পাওয়া পসিবল নয়। সো মাইনাস ওয়ানটা সুপ্রিমাম, কিন্তু এই সেটের কোনো এলিমেন্ট মাইনাস ওয়ান নয়। সো মাইনাস ওয়ান সুপ্রিমাম, সেটের মেম্বার নয়, কিন্তু মাইনাস টুটা ইনফিমাম, সেটা কিন্তু সেটটার মেম্বার। ঠিক আছে? সুপ্রিমাম ইনফিমাম দিয়ে মাল্টিপল টাইপসের অঙ্ক হয়, কিন্তু এত এত অঙ্ক খুব একটা দরকারি ছিল না। আমি করেছিলাম অন্যান্য ব্যাচে, আমি আরো কিছু অঙ্ক করব, কিন্তু আমি যেটা মেন যেটা আসবো এই চ্যাপ্টার, আমি একদম লাস্ট যেটা শেষ করব পরের দিন, সেটা হচ্ছে দুটো প্রপার্টি দিয়ে। একটা প্রপার্টি যেটা পরীক্ষায় আসে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি। এই আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টির পেছনের গল্পটা তোরা প্রত্যেকে পড়েছিস। খরগোশ আর কচ্ছপের একটা বিখ্যাত স্টোরি আছে, মনে আছে? সেই প্রপার্টির পেছনে যে ম্যাথামেটিক্সটা রোল প্লে করে, সেটা হচ্ছে আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি। পরের দিন বলবো। আর যে প্রপার্টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে কমপ্লিটনেস অ্যাক্সিওম। ঠিক আছে? এইটা বললে আমাদের রিয়েল নাম্বার সিস্টেম নিয়ে যাবতীয় ডিসকাশন উড বি ওভার। আমরা ইজিলি চলে যাব কোথায়? সিকোয়েন্সে চলে যাব। সো একটা ক্লাস আমি পেন্ডিং রেখেছি, আমি একটা দিন নেব এক্সট্রা, একটু কলেজের টাইমিং ফাইমিংগুলো দেখে বলবো, আমি একটু ডেকে নেব, টুক করে সে ক্লাস করে নিয়ে চলে যাবে 1 ঘন্টা। ঠিক আছে? সেটা আমি বলে দেবো কবে।